bàbá. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bringing the one closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ní ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòtún kan kí oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbé dání, òtítọ́ lágbé dání. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódì kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Is around o. To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koikimedia is around. To give us latest. Koikimedia.
kí gbogbo wa pé àkàlẹ́ a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. A kí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni à ń kí àgbàlagbà. A kí ọba Elédùmarè tí ó ní wá tó dẹ̀ dá wa sí ilé ayé. A kí gbogbo àwọn mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni à ń kí àwọn kìrìsìtẹ́nì. Bí a ti ṣe ń kí àwọn ẹ̀sìn méjèèjì náà ni à ń kí àwọn baba ńlá wa láwọn tí wọ́n gbé ìṣẹ̀ṣe dání. Bí mo ti ṣe ń kí gbogbo yín pé a tún káàbọ̀ lórí ètò ti ibi tí a mọ̀ sí koikimedia, níbi tí ọba Elédùmarè tó jogún àǹfààní èyí tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà. Mo kí gbogbo ọmọ Oòduà nílé lóko lọ́pọ̀lọpọ̀, bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Bí mo ti ṣe ń kí bàbá wa Akíntóyè ni mò ń kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ lábẹ́ bàbá tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun pé kírìn àjò Yorùbá Nation kó lè wá sí ìmúṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Bánjí Ayélóge. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn màmá lọ́tùn lósì tí wọ́n ń bẹ nínú ìrìn àjò tí a gbé dání. À ń dúpẹ́ fún ọba tí ó ti fún wa ṣe títí di wákàtí tó dẹ̀ fi wá sílẹ̀, nítorí pé kí ni ìrìn àjò tá gbé dání tí a fi ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà kò ń ṣe ìrìn àjò tiwa, àmọ́ ọba Elédùmarè tó fún wa ṣe á túbọ̀ máa fún wa ṣe délẹ̀. Mo wá ń lọ bẹ́ẹ̀ mò ń kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń bá wa fi ẹ̀mí bá wa lọ nínú ìrìn àjò náà, nítorí pé ìrìn àjò yìí bí ó ti ṣe ń ní oríṣiríṣi nǹkan nínú, lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó di pé wọ́n ń sọ oríṣiríṣi lé àwa tí a gbérìn àjò náà dání. Èyí tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí tí a tún fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀, èyí tí kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi, èyí tí mo fi etí ara mi gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ pé ipò tí ọba Elédùmarè fi mí sí, òun náà ni ipò máa sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Ó wá tó wá fi mí sípò agbẹnusọ fún bàbá wa olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tí gbogbo wa mọ̀ sí Sunday. Bí mo ti ṣe wá ń dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè tó ń bá wa tẹ̀lé bàbá náà títí di wákàtí tí kò fi sílẹ̀, nítorí pé Ọlọ́run ọba tí kò fi sílẹ̀ títí di wákàtí kò ní yọwọ́ kúrò lára ẹ̀. Ètò tí mo gbé wá lálẹ́ yìí, mo fẹ́ kí a farabalẹ̀ fáwọn ọlọ́pọlọ àtàwọn ọlọ́gbọ́n kó bá wa ká lọ lórí ẹ̀. Gbogbo wa ni a mọ bí ìrìn àjò yìí ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ibi tó dé àti ibi tó ń lọ. Mo wá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n tẹ́tí, kí wọ́n farabalẹ̀ tẹ̀lé mi ká lọ nínú ètò ti alẹ́ yìí. Nítorí pé tá bá dákẹ́, ó ṣeé ṣe kí wọ́n fi ìdọ̀tí kó fi rẹ́ gbogbo wa lára. Ìntàgbédání ó ní ṣe púpọ̀ lórí international platform. Ẹ jọ̀ọ́ mò ń bọ̀. Ohun tí a dẹ̀ ní wá fẹ́
òun ni pé kí ó di pé èmi àti rẹ, torí pé kò ń ṣe gbogbo wa náà ni à ń sọ̀rọ̀, àmọ́ níbi tí ayé délé ní, tó bá ń rìnrìn àjò káàkiri tí èmi ti rí ẹ̀rí ẹ̀, you can be stopped at random. Tó bá dẹ̀ dá ẹ dúró, ó ṣeé ṣe kó béèrè pé ta ni ẹ́, àti pé kó chẹ́kì social media page tó gbé dání. Tó bá dẹ̀ chẹ́kẹ̀, ó ṣeé ṣe kó rí pé òun gbọ́ lára ètò tiwa àbáwọn tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìdí tí ó ṣe pàtàkì pé kò ń ṣe pé kakọ̀ ni a fẹ́ jáde, a fẹ́ debunk, bọ̀ kókó wà nínú record fún àǹfààní gbogbo àgbáyé. Nítorí pé tó bá dé stage kan, ẹni tí ń parọ́ àtẹni tó ń sòótọ́ láàrin gbogbo wa, bó pẹ́ bóyá gbogbo wa náà la máa mọ̀. Mo fẹ́ wo aago yẹn so that kí lè fi time, torí aago 10:30 òun ló ṣẹ̀ lù. Èní ni a máa jẹ́ ọjọ́ 5 oṣù kẹsàn-án nínú ọdún 2023. Gbogbo wa la mọ̀ bí ìrìn àjò yìí ṣe bẹ̀rẹ̀, kó tó di pé ìrìn àjò yẹn pín sí méjì látọwọ́ Dúpẹ́ Onítìrí. Mo fẹ́ kó máa yé gbogbo wa pé tí a bá dákẹ́ tá a sọ̀rọ̀, we might likely pé kó pè wá ní dáràndáràn, àti pé kó pè wá lórúkọ tí a kì í jẹ́. Orúkọ tí a kì í jẹ́ yẹn, òun ni ẹ ṣe ní irú àwa báyìí láti lè tètè jáde, láti lè jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé ìntagbé dání kò ní kankan ṣe pẹ̀lú terrorism. Ìlú tí èmi ń gbé àti ibi tó lúkálukú wa wà ní káàkiri gbogbo àgbáyé, tí wọ́n bá ti fi terrorism hàn wá lára, àtèmi àti wọ́, títí dé finances wa, we will likely be in danger. And that is what Ògúnjìmí, I hope I'm right with the name, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi confirm ẹ̀, ìyẹn tó pe rẹ̀ ní Marcus, tí gbogbo yín mọ̀ sí Ìjìnlẹ̀, tó ń bẹ nílùú Turkey, tó jẹ́ bíi mídíà fún Dúpẹ́ Onítìrí. Mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀, bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé fún gbogbo wa tí a darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation lábẹ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Bàbá tí ó jáde tí ẹ̀rí wà, tó dẹ̀ sọ fún gbogbo àgbáyé pé ọ̀nà tí a fẹ́ gbà tá máa fi kúrò nínú Nàìjíríà, ọ̀nà tí kò ní mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ wá, tí kò dẹ̀ ní mú ìjọ̀gbọ̀n dání. Látara bẹ́ẹ̀ tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí títí di wákàtí, mo rò pé ó ti mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ àbí pé ẹ lọ da ìlú rú. Bàbá wa Professor Bánjí Akíntóyè, nígbà tí wọ́n kéde fún wa nípa ìrìn àjò yìí, ibi tí wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ òun lélẹ̀. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Bánjí Akíntóyè, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride
to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. Gbogbo wa ni aláǹfààní àti gbọ́ ntí bàbá wa Professor Adébánjí Stephen Akintoye. This was the beginning and the journey tí a fi ń pe Yorùbá nation lénìí. Nítorí pé lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí àwòrán yìí, ẹ̀rí jáde pé ìrìn àjò kan ti dé organization kan tó ń pè ní unrepresented people tí Professor Banji Akintoye pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ jókòó tọ́jọ gbé gbogbo application yẹn. Kò wá ń ṣerú application tí Dúpẹ́ Onítìrí tó lóun ṣe tí kò fi ẹ̀rí síta, yàtọ̀ sí pé ó kàn sọ pé òun ti gba Yorùbá nation country fún àwọn ọmọ Yorùbá, pé kọ́ dẹ̀ máa jó kọ́ máa yọ̀ pé ìjọba délé wọn fẹ́ tó dé. Ẹ̀rí ń bẹ látara ilé tí bàbá Akintoye ṣe, nítorí pé kò ń ṣe nínú ẹ̀rí lásán pé à ń rí nínú àwòrán tó jáde, ìyẹn nínú fọ́nrán tí mo fi wọ̀n wáyìí. Ẹ̀rí tún bẹ látara ibi tí a lè sọ pé tí olúkálukú wa bá lọ síbẹ̀ ní wákàtí wọn ì tí yọ kúrò, pé nǹkan kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní the UNPO website. UNPO website yìí is available as an evidence tó yàtọ̀ sí èyí tí Dúpẹ́ Onítìrí tó sọ pé òun declare, àmọ́ kò mú ẹ̀rí jáde tó fi substantiate, tó fi defend, tó fi back up pé tí ẹ bá lọ sí abẹ́ United Nations website, ẹ bá pé Yorùbá nation ti declare, yàtọ̀ sí tí ó ṣe lórí YouTube video tó jáde tí gbogbo wa gbọ́n tí wọ́n sọ níbẹ̀ pé wọ́n ti declare Yorùbá nation. That was the only evidence tó gbé jáde. Ọlọ́run ti kọ lẹ́tà tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ sí gbogbo àgbáyé. Evidence yẹn títí di wákàtí kò sí ẹ̀rí tó substantiate pé gbogbo ibi tó náà kọ lẹ́tà sí evidence wà fún. Ó náà send DHL lọ sọ́dọ̀ Buhari, ìyẹn president tó ń bẹ kó tó di pé Bọ́lá Tinubu débẹ̀. Ó náà fi DHL gbé ìyẹn lẹ́tà kan tóun fi ránṣẹ́. Títí di wákàtí there is nothing to substantiate or back such evidence. Ẹ máa take note gbogbo tí mò ń sọ ẹ̀. Ó wá ní àwọn fẹ́ tó dé pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa palẹ̀ mọ́ sílẹ̀.
àtọmọ Yorùbá tó accept pé ó declare àtọmọ Yorùbá tó disagree pé kò declare, ó ní kí gbogbo yín kẹ́ lọ máa múra sílẹ̀ péjọba délé kan máa tó dé. Again, ó máa pé ọdún kan ní November tí a bá wo bí ta wà nísìn àti wà ní September, ní oṣù méjì. False declaration, ẹ gbọ́ mi dáadáa, false declaration tó ṣe ó máa pé ọdún kan, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, ẹ̀rí tí a fẹ́ fi báàkì fídíò tàkọ́kọ́ òun lẹ̀ ń rí. Bí ẹ bá lọ sórí www.unpo.org, tẹ wá lọ sábẹ́ members, wọ́n kọ síbẹ̀ pé Yorùbá ó ń bẹ nínú ìlú tó register as a member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. So that means pé tí Bàbá Akíntóyè bá sọ fún anybody pé à ń ṣe Yorùbá nation, a sì lè mú evidence jáde pé à ń ṣe Yorùbá nation. Àmọ́ èyí tí Dúpẹ́ Onítìrí tó náà ń ṣe aya late MKO Abiola, èyí tóun sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá kò mú ẹ̀rí kankan ju pé ó kàn ń ṣe audio, ó dẹ̀ ń jáde. Nígbà tó darapọ̀ tí wọ́n gbé dé, ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kalẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan wọ́n vẹ̀tẹ̀, wọ́n rí pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn kò wà substantial, kò dẹ̀ ní value nínú in tí à ń pè ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀rọ̀. Àwa kan atẹ̀lé títí di wákàtí kan, nígbà tó di ibi tí ó di pé wá bá wa sọ̀rọ̀ ká rí ẹ̀rí, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń fi ẹ̀rí wọ̀n wá báyìí lábẹ́ UNPO, ó di pé ó mẹ́hẹ, ó sá lọ. Kò wá ń ṣe pé in tí bàbá fi síbẹ̀, ẹ rí pé kódà ní September tá bá click lórí bíbà, wọ́n tún fi jẹ́ ká mọ̀ pé àwa Yorùbá ó, nígbà tá a ṣì ń jẹ́ Yorùbá World Congress, àtúnṣe tó ń pè ní peaceful demonstration on the 1st of October. All these are evidence that is available for anyone that would love to check it out. So ó ṣíò pé UNPO lóòótọ́ kò ń ṣe United Nations, but kò ń ṣe Yorùbá nìkan ni member tó wà lábẹ́ UNPO. Àwa ni the 44th member of the UNPO. Àwọn ìlú wo gan ló ń bẹ lábẹ́ UNPO ní present lénìí? A ní Abazia, Acha, Africana, Awazi, Astra, Basochia, Barastoland, Batwa, Bali people, Biafra, Britannia, Catalonia, Chicago Hill Tract, Crimea Tatar, District of Columbia, Washington, D.C., Eastern Turkestan, Gilgit Baltistan, Gon, Haritin, Haman, Iranian Kurdistan, Kabir, Kahlakurun, Lagzin, Madashi, Nagalim, Niger Delta náà wà lára wọn. Uganda, Ogoni wà lára àwọn ìlú tó ti register páwọn náà fi dá dúró lábẹ́ UNPO. Oromo, Ravoboto, Blaster, Savio, Sindhi, Somaliland, South Moluccas, Southern Azerbaijan, Southern Mongolia, Zulu, Taiwan, Tibet, Western Balochistan, West Papua, Western Togo, Zambezia. When Tabawa sọ pé àwa Yorùbá tí a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé kò ń ṣe àwa nìkan ni àná àfẹ́ lọ. Àwọn former members wọn, àwọn náà ń bẹ níbẹ̀. Ẹ rí pé wọ́n dárúkọ Yorùbá ní bíbà, torí pé ẹ lè sọ pé ẹ̀rí níta kọ́kọ́, torí pé àwọ̀ kì í ṣe current member àti the former member. Ẹni tó bá ṣe darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́, òun ni new member. Yorùbá ni wọ́n kọ sísàlẹ̀ lábẹ́ lábẹ́ Y, òun lélẹ̀. And it says there clearly, the Yoruba people, numbering about 44 million, making them the largest homogeneous people in Africa.
the majority of this population, around 40 million, one are located in Nigeria, where the Yoruba make up 15.5% of the current population. Most Yoruba people, Ede Yoruba land, so Yoruba language, which is also mostly widely spoken in the Niger-Congo language. We share the same language and culture, and Yoruba identity, which is primarily linguistic rather than ethnic. And they include both Christians and Muslim Yoruba. The Yoruba people occupy a clear territory. Territory yẹn ni Dúpẹ́ náà fẹ́ gbà fún ọmọ Yorùbá, but ìgbésẹ̀ tó ń gbé wọ́n try láti portray, I don't want to go, máa padà wá sórí UNPO yìí, wọ́n try láti portray in tó ń pè ní àwa Yorùbá tí a wà lábẹ́ Bàbá Akíntóyè. Tá a bá careful, we might be called and labeled a terrorist organization around the world. I'm not going to play the video, but tí ẹ bá wo fídíò tí Ìjìnlẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ìyẹn tó ń pè ní Ògúnjìmí Ìjìnlẹ̀ Marcus, tó jẹ́ lára mídíà Dúpẹ́ Onítìrí. Ó ní right láti sọ gbogbo ohun tó bá wù ú láti sọ pé àwọn ti gba nation, àwọn ń prepare fún ìjọba délé, kò sí kankan tó wrong níbẹ̀. Ìjọba délé yẹn bóyá tó bá dé wá lé gbogbo àwọn gómìnà kúrò àti House of Reps, ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa. Èyí tó ní ṣe pẹ̀lú àwa ni pé tí ẹ bá lọ sí fídíò yìí, I will see if I can just play the seconds out of it. If not, I don't have to. But ẹ bá lọ sí about 1 hour to the video, ó lé àwọn allegation kan tó fi jẹ́ pé mo láti jáde láti sọ̀rọ̀ lé allegation yẹn kó má di ọ̀la. Allegation tó lé a very very strong allegation, nítorí pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ̀ pé ní ọ̀la there is going to be what tá à ń pè ní the judgment tó fẹ́ wá láàrin Bọ́lá Tinubu àti Àtíkù Abubakar àti Peter Obi. Now, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ padà. Tí a bá lọ sórí Twitter DSS, nígbà tí a ti ń sọ̀rọ̀ pé DSS ń sọ fún gbogbo àgbáyé pé àwọn kan wọ́n fẹ́ stage violent protest láti fi da ìlú rú. Wọ́n dárúkọ Yorùbá nation agitators, wọ́n dárúkọ Bàbá Akíntóyè, wọ́n dárúkọ Olóyè Sunday Igboho pé òun ló fẹ́ gbé anarchy. Ẹ wá bá mi béèrè lọ́wọ́ Ògúnjìmí Marcus tí ẹ mọ̀ sí Ìjìnlẹ̀ tó ń ṣe mídíà láti Turkey pé níbo ni òun ti rí evidence tó ń gbé jáde ní alẹ́ yìí tẹ́ni a máa jẹ́ ọjọ́ 5 oṣù kẹsàn-án nínú 2023 pé Ìgbòho ti kó ìbọn fáwọn èèyàn láti fi da ìlú rú lọ́la. Number 1, mo fẹ́ kí gbogbo wa ká farabalẹ̀ ká gbọ́ bíbà nítorí pé evidence tó ń lé jáde is a very very strong allegation. It's not just a strong allegation. Ọ̀rọ̀ tí Ìjìnlẹ̀ ń sọ lálẹ́ yìí tí a bá tètè sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí, tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́la, probability wà pé tó bá ń bẹ́ẹ̀tì gbogbo ohun tí gbogbo wa ń ṣe, ìyẹn àwọn intelligent around the world, wọ́n máa ní Ìgbòho ó wà lára àwọn tí ó fẹ́ da ìlú rú. Let me see if this is where the audio is. Kò sí nǹkan kan tó lè yẹ mí kúrò lójú ọ̀nà tí mo wà láéláé. Ẹ ṣọ́ra èyí tó yẹ pé ẹ̀yìn lẹ máa ń sìn. Mo fẹ́ gẹ́ẹ̀tì ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ fún mi ní mbọ̀. Àìdèlé ìjọba. Ẹ ṣọ́ra èyí tó yẹ pé ẹ̀yìn lẹ máa ń sìn. Ẹ̀yin ọkùnrin nìkan lẹ́gbọ́n. Kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń wo ẹ má yẹ káwọn èèyàn tì wá o nínú ohun tá a bá fẹ́ ṣe tá a bá ti nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Mo ya àwọn ọmọ ogun sílẹ̀ láti lọ kojú Gòláyàtì. Ó kéré gan. Tẹ́ ẹ bá pa ewúrẹ́
máa ṣe nìṣó Ọlọ́run máa bá ta kì í fi gbogbo ẹni ṣe gan-an àwọn kan ò mọyì fàdákà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn ọ̀tọ̀. Àjọ wọn ní ohun ẹ̀kọ́ nílé ọdún ẹ̀rọra jókòó sílé ní jẹ́jẹ́ o ìkànnì o nǹkan tí wọ́n bá fi ẹlẹ́mọ̀ ṣọṣọ́ àwọn ìmọ̀ tí kò bá ti lè ṣe púpọ̀ the voice is okay okay nǹkan tí wọ́n bá fi ẹlẹ́mọ̀ ṣọ ó ga ká máa gbà ní lórí mọ́ lórí dáadáa ó gbọ́ náà dáadáa ní dáadáa Nàìjíríà wò. For many time, we'll try to get the exact minute. Àti olóògùn ti ṣe wòlíì ìbílẹ̀. Ìtọ́nà ọwọ́ ẹ̀ nílé jẹ́ àṣìṣe torí Ọlọ́run inú aginjù ló wà bí tó ti ń dáhùn. Nínú tá a bá fẹ́ ṣe tá a bá ti nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ọkùnrin ni obìnrin ni ẹni tó náà ń fẹ́ lò àbí kókó ṣàṣẹlẹ̀ fún gbígbé àtúgbọ́. Àárọ̀ yín ni o ẹni tó bá létí kó gbọ́. Wọ́n kó wa lọ sọ́dọ̀ olóṣèlú ni o wọ́n ṣe kinní ẹ̀kọ́ báyìí náà ṣe wọ́n máa gbé bọ́ fún wa ìpè kinní kan ẹ ti gbọ́ sí o ẹ bá wa share lórí rédíò ẹ share YouTube ẹ share link ẹ share káwọn èèyàn gbọ́. Ẹgbọ́n bàbá ṣé òótọ́ ni nǹkan báyìí náà ni Sunday Igboho ṣe nǹkan báyìí náà ṣe nation kan o. Mo ti fẹ́ get ibẹ̀ ẹni sùúrù fún mi I'm almost there. Wọ́n rí ọ̀tẹ́ ń pè pé ẹgbọ́n bàbá ṣé òótọ́ ni nǹkan báyìí náà ni Sunday Igboho ṣe nǹkan báyìí náà ṣe wọ́n máa gbé bọ́ fún wa ìpè kinní kan ẹ ti gbọ́ sí o ẹ bá wa share lórí rẹ̀. Ṣé ń gbọ́ this is what Ijinle is pushing out láti Turkey níbi tó bèèzì sí pé olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tí gbogbo wa mọ̀ sí Sunday Igboho ṣá pé lọ́la yìí tí DSS ń sọ pé wọ́n fẹ́ da ìlú rú pé Ìgbòho ti kó ìbọn síta fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nation láti fi da gbogbo Nàìjíríà rú lọ́la. That is what is actually saying. Ó ṣì wà live bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nísìn. But tí ẹ bá fẹ́ gbọ́ fídíò yẹn lórí èyí tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó pè ní Ifá Adití ó ń tẹ́ bá lọ sí page yẹn at exactly 1 hour 35 minutes 17 seconds ní fídíò yẹn ní that particular section wà. Àkọ́gbọ́ díẹ̀ a ní láti gbọ́ gbogbo ẹ̀ but that is exactly what is pushing out. Ṣé eléyìí ni Dúpẹ́ tún ní kó lọ sọ síta nígbà tí gbogbo ń tó ti try tí mo ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀ nítorí pé ẹ rántí pé wọ́n lọ attack radio station tíyẹn ò jẹ. Ṣé eléyìí ni wọ́n tún fẹ́ push narrative yẹn síta àbí n táwọn èèyàn rí nìyẹn tó fi sọ pé kí Ìgbòho tó bá rí gbogbo nǹkan kó ṣe sùúrù àmọ́ gẹ́gẹ́ bí èmi gẹ́gẹ́ bí spokesperson ẹ̀ àti pé lára media Yorùbá nation ni mí and it is my responsibility tí ẹ̀yin ò bá gbọ́ probability wa pé kẹ́ má gbọ́ Elédùmarè tó fẹ́ connect pé kí n gbọ́ torí pé tí bá ń gbọ́ program mo máa ń move in between nígbà tí mo fi sẹ́yìn ni mo gbọ́ tó ń dárúkọ Ìgbòho mo wá adjust ẹ̀ mo rí pé kí ló ń dárúkọ Ìgbòho fún ló di pé ó ń sọ pé Ìgbòho ó fẹ́ kó ìbọn síta lọ́la tí wọ́n bá determine bóyá Tinubu máa continue or not ẹ jẹ́ ká gbọ́ bẹ̀yẹn díẹ̀ sí. rédíò ẹ share YouTube ẹ share link ẹ share káwọn èèyàn gbọ́ torí pé ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ àníkájẹ kúrú kó tán wọ́n tún gbọ́wọ́ ẹ̀ sáwo àní iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá là ń jà fún ẹ̀yin ló ń jà fún Tinubu kẹ̀dẹ̀rẹ́ Nàìjíríà ló wà fún iṣẹ́ tí wàá rí sí pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà. Nínú àwa àti àwọn síta ló ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà nínú ìyá onítìrí àti àwọn tá ló ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà wọ́n kó wa lọ sọ́dọ̀ olóṣèlú ni o wọ́n ṣe kinní kan o anyway ẹ ti gbọ́ o ẹ jára yín o
ẹ dẹ̀ wà very careful, ẹ wà vigilant. Ojú báyìí ni alákàn tó fi ń ṣọ́ orí. Àárọ̀ yín ni o, ẹni tó bá létí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ. Sunday Igboho pè yín, ó gbébọn fún yín, tó bá wù yín kẹ́ ẹ fi ṣe. Ṣẹ̀gbọ́n yẹn pé Sunday Igboho ń pè wọ́n, ó ń gbébọn fún wọn. So the evidence is coming out from his mouth. But kò ń ṣe Ìjìnlẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ yìí. Iṣẹ́ tí Dúpẹ́ Onítìrí tó ran òun ló ń communicate jáde. Nítorí pé Dúpẹ́ Onítìrí ó ti rí pé gbogbo ọ̀nà tóun fẹ́ gbà has actually failed. I pause it there, but tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ dáadáa, it is from 1 hour 35 minutes 17 seconds. I'm going to come back to him again. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí DSS sọ. Ṣé DSS ṣó point finger pé Ìgbòho ló fẹ́ da Nàìjíríà rú lọ́la àbí àwọn ẹlòmíì? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí DSS sọ. The DSS discover a plot to stage violent protest in the country. The Department of State Services, open bracket, DSS, close bracket, hereby informs the public that it has uncovered plans by some elements in part of the country to stage violent protests in order to discredit the federal government and the security agencies over the sundry social economic matters. Intelligence reports have indicated that the plot includes certain politicians who are desperately mobilizing unsuspecting student leaders, ethnic-based associations, youth, and disgruntled groups for the planned action. Meanwhile, the services has identified the ringleaders of the plot as well as sustained monitoring around them in order to deter them from plunging the country into anarchy. Right there, well, mention Igboho. I'm sure the DSS knows Igboho very well because the DSS attacked his house just before the Lagos State mega rally on the 1st of July 2021. So mo rò pé DSS bá ní evidence pé Igboho ló fẹ́ kó ìbọn fáwọn èèyàn. It will be easy for them to mention Igboho because already DSS gave us a statement just after the invasion of Igboho's house at Soka. But tonight, Ijinle is putting out a narrative purported by Dupe Onitiri the same way she did the same thing during the radio attack at Ibadan. And when that attack took place, wọ́n link ẹ̀ mọ́ Igboho àti Baba Akintoye. I'm sure some of you remember the Yoruba Nation agitator. This is the BBC News Pidgin. This was on the 28th of May 2023. This is the BBC News Pidgin. Yoruba Nation agitators wọ́n sọ pé òmìnira nation, òmìnira declaration agitator. Wọ́n bracket gbogbo wa as Yoruba Nation agitator invade radio station and also attack a police division. We have seen that the evidence that was brought out indicated that there was a video, and that video did not point that pé Baba Akintoye ló rán wọn wá. That video did not point that Igboho ló rán wọn wá. That video did not point that àwọn tó rán wọn wá UK ló wà, Benin Republic ló wà. The video pointed back to Dupe Onitiri and Ijinle, Jimmy, Black Goat, and Ogunjimi Marcus, Wale Ali, àti Shoye Koribe as at the time. This, I believe I should have that video. Let's see if I can bring that video. I hope I still have the video in my archive that we can push out. If not, I will find it and I'm going to play it tonight so that we can use that video as part of the evidence tonight as well. Once again, Ogunjimi Marcus, ìyẹn media Dupe Onitiri,
ó tún sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n push message narrative pé àwọn tí wọ́n fẹ́ attack rédíò kò tẹ́ sọ̀rọ̀ rédíò lọ́la nísìn àwọn tó fẹ́ destroy Nàìjíríà àwọn tó fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ in tó ń lọ nínú Nàìjíríà tó fẹ́ gbé jáde àwọn ọmọlẹ́yìn Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àti Professor Adébánjí Akíntóyè. And the question tonight, okay, I can find it anyway on the social media. The question tonight, let's go back. Let's look for the video as at the time. And I'm sure a lot of us remember vividly well that that attack took place nítorí pé àwọn ni wọ́n plan it, àwọn ni wọ́n prepare. And I believe this should be a video. Now, okay, we have a video to back it up with. Àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tẹ àwọn afurasí ọmọ ikọ̀ tó gbè fún ìdásílẹ̀ olómìnira ti Yorùbá tí a mọ̀ sí Yorùbá Nation agitator eléyìí tí wọ́n ń gbà lérò láti já. Ṣé rí pé tó bá ń dárúkọ wọn ò dárúkọ òmìnira Yorùbá Nation ló ń dárúkọ àwọn tó wà lábẹ́ Bàbá Akíntóyè. Though Bàbá Akíntóyè came out and I'll also prove that because we were able to tell the world that we have nothing to do with it. But ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò ìtàn délé. Ilé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti jọ. Ẹ rí pé Ìjìnlẹ̀ ó mọ̀ nípa bó ṣe prepare aṣọ tí wọ́n pè ní Yorùbá Nation Police. Ìjìnlẹ̀ tó ń pè ní Ògúnjìmí Marcus tó ń bẹ ní Turkey. Ó mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe prepare Yorùbá Nation àbí òmìnira military outfit tó dàbí intersport outfit ọwọ́ yìí. Ẹ wá rí pé àwọn tó ń mú yẹn lára wọn sọ̀rọ̀ síta. Wọ́n sọ àwọn tó rán wọn wá bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí délẹ̀. Ilé tó wà nílùú Ìbàdàn ti ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà lóòrọ̀ òní ni ìròyìn gbé pé àwọn kọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá àwọn yàwó náà gba ilé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tí a mọ̀ sí Amúlùdùn FM. Ẹ rí i pé wọ́n ní wọ́n wọnú Amúlùdùn FM kí ló fẹ́ lọ ṣe níbẹ̀? Wọ́n fẹ́ lọ overthrow ní Amúlùdùn láti fi announce ìjọba òmìnira tí wọ́n ti declare lábẹ́ Dúpẹ́ Onítìrí tó náà ń ṣe aya late MKO Abiola. Now, I'm gonna pause that for now. Let's come back again, to the proper. Let's see if we can radio attack Nigeria Yoruba Nation. Mo need tí àwọn boys ẹ fi sọ̀rọ̀. I think this is another one. Let's watch this. Let's see. Let's watch this. I do not own the copyright to any of the videos I'm using tonight because I couldn't find the original copy myself. Let's listen to this again. And for the record purpose, ìkànnà àwọn ọmọ yìí ti kú, àwọn tó kù sì wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n bí a ti ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí Ògúnjìmí Marcus àti Dúpẹ́ Onítìrí àti Jimmy Boy àti àjàkálẹ̀ virus àti gbogbo àwọn tí wọ́n wà behind this motive. Wọ́n tí ṣe kí ni wọ́n tí make any effort láti present legal representative láti lọ gba àwọn tó mú sílẹ̀ yìí. This is another video to back it up from another media house. So ojú wọn lẹ ń wò yìí àwọn tí Ìjìnlẹ̀ Marcus Ògúnjìmí tán rán lọ, you can see their faces very well. Gbogbo àwọn eléyìí lábẹ́ Bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho lọ́wọ́ but nígbà tó ti di pé Dúpẹ́ Onítìrí ti dé tó náà ti declare nation fún wọn, ó rán aṣọ intersport lé wọn lọ́rùn tí Ìjìnlẹ̀ bí láti Turkey ló ti send ẹ̀ sí wọn, bí Turkey ló ti produce ẹ̀, bí America ni Jimmy Boy ti send ẹ̀ sí wọn, I don't know. Bí àánú Nàìjíríà náà lọ ti ráṣọ yìí lọ́kọ̀ let sticker mọ́ lára tọ́dẹ̀ ní kódà ẹgbẹ́ ìbọn ẹ̀wọ̀nú radio station. I even believe that ọ̀dà pọ̀ náà pàkúnnú wọn. I have to confirm that properly as well. But àwọn tí ẹ̀ ń rí, one of them have died. I don't know which one of them. But from information tó dọ́dọ̀ wa, ìkànnì wọn ti kú sí prison. Àwọn tó kù láti May títí di wákàtí
now Ìjìnlẹ̀ tó wá ń sọ pé àwa la fẹ́ kó ìbọn jáde gbogbo gbàtà tí ń jáde ṣe rally kò sí any evidence yàtọ̀ sáwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tó ní láísẹ̀nsì pump rifle tó fi ń protect àwọn tí wọ́n lọ ṣe rally. Nobody goes out. I was in all the rally. Kò sẹ́ni kankan tó lè ní òun ní evidence pé everybody can say to Ìjìnlẹ̀ pé wọ́n kò bọ̀ fún wa wọ́n ṣe kí nìkan but they don't have any evidence because kò sí any evidence that gbogbo mọ́tò tó bá jáde tó ń lọ sí rally ìbọn wà nínú ẹ̀. And I can confirm that because I was on the ground. Let's listen again to this. This is how they are parading there. Ẹ ti rí wọn nígbà tó ti mú wọn, wọ́n ti nà ilé gbogbo ẹsẹ̀ ti break. Àwọn tí lẹ́rìí wọ́n pè ní Yorùbá Nation Army. This is what Dupe portray. And evidence tí wọ́n ti rántí pé some few months back nígbà tí a gbọ́ pé wọ́n fẹ́ lọ kó àwọn kan wá láti ta bíi láti Benin ni láti Togo ni Sierra Leone ni but wọ́n fẹ́ kó àwọn kan wọlé bóyá wọ́n ti wá ní enough tó máa fi kó wọn wọlé fún ìjọba délé. We are waiting because Ìjìnlẹ̀ sọ pé ìjọba délé yẹn máa dé kò ní pẹ́ mọ́. Ọlọ́run ọba Elédùmarè kó fún gbogbo alẹ́ mi gbogbo bóyá wà là ń parọ́ ni bóyá àwọn ló ń parọ́ ni gbogbo wa la máa rí. Yoruba Nation under Professor Banji Akintoye is not yet declared as a nation but Ìjìnlẹ̀ náà wọ́n ti declare but in tó ń sọ lálẹ́ òun ni pé ní ọ̀la o Ìgbòho máa ṣe kí ni ó máa kó àwọn ọmọ ogun jáde láti wá da ìlú rú. So uniform wọn lélẹ̀ uniform ti Dúpẹ́ Onítìrí tó gba owó àti àwọn oògùn kankan tẹ̀sùbá gan wà níbẹ̀. So àwọn ìgbádìí nǹkan kan tó kó dání lọ nìyẹn tó fẹ́ lọ fi gba radio station. In a way coordinated from the Thankfully, no personnel from the establishment or any other persons were hurt as the command responded swiftly in a well-coordinated rescue operation. I have personally detailed an investigation team led by the Deputy Commissioner of Police in Oyo State Criminal Investigation Department to demystify circumstances around the incident and as well expand the network of arrests through thorough, painstaking, intelligence-driven investigation. While declaring this act as criminal, unpatriotic, and a clear case of terrorism, which will be met. Did you hear that word? In a clear case of terrorism. That is the agenda. That is what is on the table. That is the narrative that Òmìnira is pushing. Dúpẹ́ Onítìrí will not be able to surface out, but ó ń fi Ìjìnlẹ̀. Ijinle is also 1,000 miles away. Wọ́n ní anybody on the ground. Gbogbo tó ń ṣe so far is just on the social media. They don't have anything on the ground. But message tó ń push out lálẹ́ ni pé Ìgbòho kọ́ ó ti há ìbọn fún gbogbo àwọn èèyàn lálẹ́. But bí ó ti gbàgbé pé ní May àwọn káwọn kan jáde pé kó lọ gba government by force lórí amúlùdún rédíò. Ẹ̀dá àgbọ̀n kan tí ọ̀gágun ọlọ́pàá yìí tó ń sọ as at the time. With adequate sanctions under the laws of the land, assure good citizens of the state that the security architecture of the command, in concert with the relevant sister agencies, are strategically. Kò wá ń ṣe Ìbàdàn nìkan ni wọ́n ti operate níjọ́ yẹn. Wọ́n jó police station kan ní Lagos as well. So they were just not happen. Kò ń ṣe pé Ìbàdàn nìkan ló ti ṣẹlẹ̀. As this was happening in Ìbàdàn, they were also operating in Lagos State. But what capture àwọn yẹn náà? Let's continue. Modified for optimum effectiveness, not wọ́n ní ká lọ jákì radio station. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká lọ jákì radio station. Ta ló ní ká lọ jákì radio station? Dúpẹ́ Onítìrí, ìyẹn aya late MK Abiola, Ògúnjìmí Marcus Ijinle, Wálé Àlí, àjàkálẹ̀ àrùn, Ṣóyẹ Kóríbẹ̀ àti àwọn tó kù. Wọ́n ní káwọn lọ jákì radio station. That is the message from lẹ́ni tí wọ́n apprehend níjọ́ yẹn. Ẹ̀dá gbọ́n kan tó tún sọ. Ká lọ jákì radio
station. Àwọn wo ló ní kó lọ jákè? Pé ká sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ pé wọ́n ní kó sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ bí àwọn coup dictator ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Gbogbo ara ti rí bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ ní Gabon, bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní Niger, tó bá ti hijack government, àwọn sójà máa jókòó síwájú. Bóyá Dúpẹ́ wá operate pẹ̀lú àwọn ìlú míì tó máa wá hijack interim government lé gbogbo wa lórí. We are waiting. Ìjọkíjọ tó bá máa dé, à ń dúró kó dé. Ó máa pẹ́ ni, kò ní yá ni, it doesn't matter. But ìjọba délé tọ́nú ń bọ̀ yẹn, àwa náà ń dúró àfẹ́wògbà tó fẹ́ dé. Nítorí pé everybody knows that presently right now, Nigeria is a sovereign nation. And that is why we have the state governors. That is why we have security in each of the states. Bóyá Dúpẹ́ ní enough security láti apprehend gbogbo ilẹ̀ Yorùbá with 191 local government láti lè bring ìjọba délé wọlé. Maybe there's another country tó máa wá force àwọn governors wa láti bow down fún. Bóyá àwọn ọba wa wọ́n máa bow down fún. Gbogbo ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ bow down fún Dúpẹ́ àti Ògúnjìmí tó operate láti Turkey. United Nations wọ́n wà ní everywhere. Wọ́n sọ fún àwọn arákùnrin pé United Nations ti wà ní everywhere ní Nàìjíríà, CCTV gan wà tó ń protect wọn. Ẹ̀yẹ́ ṣáà lọ hijack United Nations satellite. A máa rí yín. Mo mọ̀ pé Anthony Guterres is in Kenya, is making his way to Cuba, from Cuba to India, from India he will be returning back to New York. But maybe àwọn ará bíi wọn ní understanding pé nothing like United Nations CCTV. Tó bá tẹ̀jẹ́ sọ pé wọ́n sọ pé International Space Station, àmàlẹ́ sọ pé yes, wọ́n máa ń parade gbogbo around the world. But for the fact that they use the word United Nations, ló ń cover wọn. It shows that that was the message that they were putting in their WhatsApp group. That was the message that Ijinle, Marcus Ogunjimi was pushing. Ọmọ ìlú Òkèlọ́hùn, ó dà pé Ondo State lọ́nà ti wá, àti Black Lion tí kò lè defend ibi tó ti wá nítorí pé Wálé Àlí béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọmọ bó ni wọ́. Wálé Àlí kò tí gba reply lọ́wọ́ Jimmy Boy, èyí tó ń pè rẹ̀ ní Jimmy, ọkọ̀ ń pè rẹ̀ ní Jimmy ni. A mọ̀ pé Fúlàní lòun fúnra rẹ̀ tẹ́lẹ̀ anyway. There is camera watching us. Only there is a camera watching us. Ẹ máa wonder pé the level of thinking àwọn tó wà nílé, ẹ má bínú, not every single one of you. Number one, Nigeria doesn't have CCTV across the country. Yes, àwọn establishment kankan, banks, I think more people are becoming more conversant about CCTV. Kódà a rí image helicopter kan tó jábọ́ ní Ìkẹjà láìpẹ́ yìí because there was a CCTV. But for the fact that àwọn ilé ní wọ́n sọ fáwọn pé United Nations ti gbé CCTV yẹn wá ń ṣe àyíká gbogbo táwọn ń ṣe yẹn, bí àwọn monitor ẹ̀ ní control room ní Amẹ́ríkà ni, bí a nínú Àbújá ló ti ń control ẹ̀ ni, bí a nínú yàrá Dúpẹ́ Onítìrí ló ti ń control ẹ̀ ni. Kódà tẹ́ bá rántí pé fídíò yẹn Ìjìnlẹ̀ sọ lórí program ẹ̀, mo lè sọ which of the video anymore now because àfi tí bá padà lọ sínú archive mi, but ó sọ ó ní congratulations àti gba country àti hijack radio. Ó sọ nínú show ẹ̀ kan, I'm sure a lot of you remember that, but ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí arákùnrin sọ tán. Ó ní CCTV, bóyá CCTV amúlùdùn ló fẹ́ lo IP address ẹ̀ láti, because tí bá mọ IP address amúlùdùn mo lè connect mọ́ CCTV wọn. It shows the level of ignorant tó ń bẹ nílé títí di wákàtí. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣì ń fọ́ọ̀lù pé àwọn ti gba country, ẹ máa jó ẹ máa yọ̀. And I don't think they really understand the true picture pé country tó ń sọ pé àwọn gbà, ṣé ẹ máa lé ọba kúrò lórí ilẹ̀ ni, ṣé fẹ́ lé gbogbo ọmọ Yorùbá kúrò lórí ilẹ̀ ni, ṣé fẹ́ force ara yín lé wa lórí ni. All this is like a mirage. Mirage means pé tó bá ń rìnrìn àjò tó jìn, especially if they bá ń lọ through desert nítorí pé wọ́n fún yín ní visa láti gba airport kọjá, wàá máa rí omi bọ̀ kò ń ṣe omi. Tó bá máa fi súnmọ́ wàá rí pé kò ń ṣe omi. Èyí tó ń pè ní mirage nìyẹn. Illusion ni pé wọ́n náà wọ́n ti gba country. Ó easy fún Ìjìnlẹ̀, òun wà ní Turkey, èmi náà wà ní UK. Tèmi náà bá sọ fún yín pé a ti gba country, ṣèbí mi ni mo ò sílé náà. But evidence is there that it doesn't have any proof láti sọ pé àwọn ti gba country, yàtọ̀ sí pé kó ṣàmà sọ pé a ti gba country. Ìyẹn ló easy jù náà, a ti gba country, ìjọba délé ń bọ̀.
but knowing fully well that even nígbà tí Nigeria fẹ́ gba independent 2 years ni wọ́n fi prepare the Central Bank Act. If you do not have things in place, how do you operate the country? I don't think they really understand the true meaning and the true picture of a country. Tẹ́ bá ní ẹ gba country, lára owó tọ́nà wọ́n ń gbà, ẹ ṣì ń lo banking system Nigeria. Ṣé tí wọ́n bá gbé ìjọba Adelede, ṣé banking system Nigeria náà lọ ṣe máa lò ní? I don't think a lot of you get the picture of the whole country, because declaring a country is not an issue. When you declare the country, you defend it, you protect it against invaders, against the other country that you are actually coming out from. They've not been able to do that for 1 year. They won't assure àwọn gullible listeners wọn pé interim government yẹn kọ́ ó máa dé láìpẹ́, tó bá dẹ̀ ti dé ó máa mú kódà ọ̀nà máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. How are they going to do all this in a country where many Yorubas does not even agree to the breakup of Nigeria? Time will tell. Ó kù díẹ̀ ni. Wọ́n ní kámẹ́rà ń wo gbogbo àwọn, kódà kámẹ́rà gan ń wo Ìjìnlẹ̀ níbi tó wà. Kámẹ́rà ń wo àwọn tó wà ní the other side of the globe as well. It shows that the myopic thinking. Marcus Ogunjimi, mo sọ fún pé kó kọ́kọ́ lọ prove fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ní Turkey tó wà, Nigerian document ló ń lò. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Kò tíì ní dọ́kúmẹ́ǹtì tó ju pé either kó fún ní work permit yẹn kò lè ju 2 years lọ. Tó bá dẹ̀ fún ní work permit, a máa renew in tó ń pè ní ìwé tó fún, just like any other countries. Kódà ó wà limited to what he can do and what he cannot do in Nigeria, in Turkey. Gbogbo pé òun ní rédíò yẹn irọ́ ló pa. There is nothing called a radio. It's using what we call the MixLR. Turkey ò fún ní license láti operate as even a media, who are fully registered as a media practitioner in Turkey. Mo challenge ẹni kó gbé evidence jáde, ìní agbẹ́tẹ̀mí jáde ní UK. Is not a fully qualified media. Ètò kan ṣe ni pé just like any other person, you open a YouTube and you start talking. Mo ti lọ wo profile as far back as before the Yoruba Nation. Mo mọ tó ń sọ ká tó bẹ̀rẹ̀ Yoruba Nation. But today is now being used by Dupe Onitiri láti sọ pé lọ́la Ìgbòho ló fi da gbogbo Nàìjíríà rò. Let's listen again to this. Àwọn tí wọ́n kó jáde lára wọn lẹ̀ ń wò yìí. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ fún wa ni wípé ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá Nation wípé gbogbo ọmọ Yorùbá nílẹ̀ káàárọ̀ jíire wípé àti bọ́pọ̀ Nàìjíríà. Àwọn wo ló ń sọ yẹn fún wọn? Ògúnjìmí Marcus tí ẹ mọ̀ sí Ìjìnlẹ̀ ní Turkey, òun ló put narrative ilé àwọn ọmọ yìí lórí àti bàbá ẹ̀ àtọbìnrin pé a ti gba country. Now tó bá gba country, èèyàn láti defend the country yẹn, èèyàn láti kọ́kọ́ mú border. The first thing, ẹ rí pé nígbà tí kù ṣẹlẹ̀ ní Niger àti Gabon, the first thing you do is to close your border. You will close the border. Border wo làwọn fẹ́ close? Because there is still movement between the southeast, the north, and the Yoruba land. So the border is open. Bóyá tó bá gbéjọba délédé, wọ́n máa enforce sit at home bí tàwọn ọmọ Igbo, pé gbogbo agbọ́dọ̀ jókòó sínú ilé agbọ́dọ̀ jáde. I don't know how they plan to do all this. I don't know how many people understand that running a country is not even going to be Baba Akintoye alone. It will be as many people. And that is why we are saying that it is not yet there, but there is still opportunity that it will happen. We just have to be very patient a little bit more. Mo dárúkọ gbogbo ìlú tí ó ti gba tó wà lábẹ́ UNPO. This is another video. I want to get another video if we can. Once again, we know that Baba Akintoye came out and actually, okay, and I think this is another video. And this is from Sarah Reporter.
ẹni tó bá ní ti àwọn ọmọ tí ó sọ̀rọ̀ nínú rédíò yẹn gangan nígbà tí wọ́n mú wọn lọ sí station again àwọn boys méjì kan tó sọ̀rọ̀. Now let's come back to the DSS. Ṣé Ìjìnlẹ̀ náà ti ń bá DSS ṣiṣẹ́ ni àbí Dúpẹ́ Onítìrí ń bá DSS ṣiṣẹ́? Because I don't know why in 24 hours when Nigeria is extremely hot, Nigeria is expecting the most important outcome of a judgment. Òun àwa jáde lálẹ́, àwa ní Ìgbòho ti há ìbọn fún gbogbo àwọn èèyàn, which is what he's actually saying with his dirty, stinking mouth. And like I said, Ijinle is still using Nigeria documents in Turkey. Kò í ṣe ọmọ Turkey ló fẹ́, ọmọ Yorùbá níyàwó ẹ̀. And ní Turkey tó o bá fẹ́ ọmọ ìlú yẹn o lè gba pálí ìlú yẹn débi kó máa fún ẹ ní pálí wọn. Wọ́n dẹ̀ ń fúnyàn ní fún indefinite stay bíi ti UK. Èyí tán máa ń fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó bá lọ síbẹ̀ ni pé o lè sọ pé o fẹ́ wà níbẹ̀ fúngbà díẹ̀. Wàá dẹ̀ sọ reason tó ṣe fẹ́ wà níbẹ̀. Turkey àti Dubai wọ́n ní that leeway. Dubai ti ń close ẹ̀ nítorí pé relationship Dubai àti Nigeria ó ti wà strain. Tẹ́lẹ̀ tó bá dé Dubai wọ́n lè bẹ̀ work it out kọ́ fún ẹ ní permit. Permit yẹn wọ́n máa wá renew bí every year ni, every 2 years ni, every 6 months. That is the same process in Turkey. Tí bá parọ́ mọ́ ẹni kó jáde kó sọ pé irọ́ ni mò ń pa. Látijọ́ tó ti wà ní Turkey is either is renewing that stay, but tonight ó náà ti gba country. Ṣé ó lè fi country yẹn lọ change identity ẹ̀ ní Turkey tó wà yẹn tó wá sọ fún àwọn tó wà nílé pé ẹ ti gba country kẹ́ lọ máa jó kẹ́ máa yọ̀ kẹ́ lọ overthrow radio station ìyẹn amúlùdùn. And all this is happening as Ijinle is still pushing that narrative. Now, let's come back again. This was again Channels Television on the 28th of May this year. Police arrest 5 Yoruba Nation agitators. One, the police arrest 5 Òmìnira declare nation. Nítorí pé the people in Nigeria do not recognize or know Ẹ̀dọ́npẹ̀ ní Dúpẹ́. Orí social media nìkan ní Dúpẹ́ ti popular. On the ground, when she wanted to campaign as the governor of Lagos State, which we saw in 1 or 2 interviews she did with Channels Television, I watched it. But since then, you know, she was out of the, she was literally not in the picture until she came back, and then one thing led to one thing. She also decided to be part of the Yoruba nation, but kò fẹ́ jẹ́ kí ó wà lábẹ́ Bàbá Akíntóyè. And that was why she was literally pushing the narrative pé bàbá ò ní láti wà nínú ẹgbẹ́, òun náà ní láti wà nínú ẹgbẹ́, but kò sí nínú ẹgbẹ́. But they were able to put together groups of men to go and hijack the radio station, and that mission failed. We don't know what plan they have for their interim or abilétan sọ̀rọ̀ lé lórí, but it is the most easiest thing to say. But let me say this clearly again, because we're going to be winding down before I go. There is evidence that Dupe knows what she's doing, whether we know this or not. But whatever our plan, whatever our agenda, that agenda has actually failed. She's now trying to make sure that Igboho remain a wanted person, because Igboho did not follow exactly what she wanted. So he will now do ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ẹ má bínú pé a fẹ́ pòwe adìẹ dà mí lóògùn òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Since tí Ìgbòho kò rí Ìgbòho mú, kò rí irú àwa Kàjọ, mo sọ fún yín nígbà tí mo sọ̀rọ̀ pé ó gba identity mi títí di wákàtí Dúpọ̀ tí ì sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó mọ̀ pé tóun bá sọ̀rọ̀ lé lórí màá respond. Tó bá dẹ̀ pé ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tí mo ti gbọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Mo ní mo fún ní full information mi
tí mo send sí, I show the evidence. Títí di èní, ibo ló mú lọ, kí ló fi ṣe, kò sọ. So she's not stupid. She knows what she's doing. She's looking for many of our key actors in the Yoruba nation, and Igboho being the number one, to bring him down, so that internationally, even if Nigeria is not a stable country, but internationally, she can destroy if we do not continue to defend and protect our own integrity. She will destroy it. And I'll tell you why. Sherry, there are certain things that I have been affected, but is not for public consumption now. But lọ́jọ́ iwájú màá sọ fún yín. And it's based on the fact that this woman, tẹ́yìn rí, ó play our narrative kan. And if we are not quickly to stop it, tó bá yẹ pé ibi tí mo wà yìí, UK tí mo wà, if it is not that UK understand what is self-determination, somebody like me would have been spotlight. I have traveled at least to Nigeria for 6 months. I came back. I went back again. I didn't have any problem at the airport. I've never had any problem. Títí dèní. But hey, imagine if my name is now flagged as someone under a terrorist act. Kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? But every time I'm checking out of the UK and I'm coming back in. But the reason why it is not so is because Intagbedani has been a pure Yoruba nation campaign and nothing more than that. It is our fundamental right. It is under the United Nations. It is under the African Union. And it is under the legal law. And kò dẹ̀ ń ṣe àwa nìkan ni à ń béèrè fún the right and the inalienable right. Everyone around the world, including Scotland, as of today, is also asking for the same right. But Dupe Onitiri, she's pushing a very bad luck, thinking that announcing Igboho distribute guns, the same cock and bull story that the DSS said when his house was invaded and 2 people were killed. Tonight, Ijinle ló wá ń ṣiṣẹ́ on behalf of similar to what took place 2 years ago. 2 years ago, DSS came out and said, a lọ sí ilé Igboho based on intelligence. But DSS wá sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn torí pé àwọn ò ní evidence torí Igboho is not in Nigeria. And DSS does not have any evidence that Igboho is distributing guns to anybody in Nigeria. But Ijinle, thousands miles away from Nigeria, is now the one pushing the message. You have actually failed. And I, Olayemi Koiki, will continue to tell the international community, we want Yoruba nation. Nobody can stop this movement. Not America, not Great Britain, not France, not Germany, not any countries around the world. Yoruba people will continue to demand, ask for their inalienable right. And that right will be respected by countries around the world, just as Scotland is also asking for the right. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. So we should have confidence. Ẹ má worry. Kò sí narrative tó bá fẹ́ push. What will eventually happen is it will fall back on him. Ijinle Ogunjimi is playing a very, very bad game. That game
will backfire on him. It's just a matter of time. They are only deceiving millions, if not a little bit of you that believe that at the limbo, the Yoruba people will be free. And that free will give us the opportunity to start afresh in what is known in Nigeria tonight. My name is OLAMILEKAN, and Ijinle. Once again, let us say it clearly. Dupe, you will fail, and you will continue to fail. I've told you, Womidada, I will be your last man standing. Dupe, my party sọ̀rọ̀ dáadáa, wọn ì tí sọ ibi tó kù sí láwọn ọ̀rọ̀ míì, mo ṣẹ́nu kò bí àgbàlagbà. Bó mo tún sọ fún ẹ, tó bá jáde sọ anything lórí èmi àti Igboho. Mo mọ̀ pé Ijinle ló ń rán lẹ́nujọ́ mẹ́ta. I want you to come out. Then, èyí tí máa gbé jáde this time around, you will be running hell all over the place. I will not destroy you, but I will reveal more messages than people will know the evil woman you are. Womidada OLAMILEKAN of KOIKIMEDIA. Confirm ọmọ Ìjẹ̀bú Òde tó délé tán pátápátá. Gbogbo bí tó ti sáré káàkiri láti fi gbé mi wálẹ̀, irọ́ ló pa. You cannot succeed. I will be the one that will finish you. You know that. You know we have spoken 2 hours, 3 hours continuously. I am not Ijinle Marcus. Stay away from Igboho. Stay away from Baba Akintoye. Stay away from gbogbo ọmọ Yoruba. My name is OLAMILEKAN. Mo kí àtòbí mi lọ́mọ, mo kí gbogbo ẹni tó kù náà. Have a very good evening and enjoy the rest of the evening. Ó tún di ọ̀la lágbára Elédùmarè. Bye for now. She